kubanga abanvuma sibafaako bw'osembera okumpi n'okubamu ekikondi nkukubira ddala no naye okuvuma obuvumi okuwayiriza biki tesibifaako so mwebale abakulembeze b'ekamuli okubeera walala ate n'okuwagira Speaker wetaga dictionary kubanga ebigawo byenkozesa nga bizito nnyo nga wetaga okufuna dictionary obikule boti okakase kuwanika mukono mu parliament era nga tubali tukola mu council right honorable speaker I would like to raise matter of national importance that we should allow salary decline on the member of parliament so jakubula nawe kati wala botanso okuyomba segenya ngato oluzungu ali mu accent ya gundi American accent ndi muzibu nnyo muganda wange kati ala ni otugamba kisewanya olya oli mukuleve peto gatemuwa nabira gwe okimanyi kyambulera teliyo wamala kufukamira mavivi ani atakulabeka mocha oli mukutusumba ne totunyiza ala bisewanya na mwana temutunyiza tukumya obukakamu ze nkubulidde era wonsanga wetodeli ze nkubulira nambaze nze nja kwogera bamu bye mutagala wulira totunyiza kiwanuka budala otugamba ki ensi ebadde tekumanyi n'emmotoka yava wano yasikaze yakuwasereza service otugamba ki buno obudde baana bameka bafe emukono nefe omwe. They fail to agree. Do you know that it is embarrassing to Museveni, a man who did the art to praise the sciences, he is surrendering power to give us a message. Maya bange anzala amaguluka mulinga kamaya maya bange Museveni akugamba owa art staff gagwanga alifuka yekisa besije maya bange anzala amaguluka mulinga kam lwende bakuna mwena mulikaba anzala amaguluka mulinga maya bakubya Museveni bamoniko ebukulu bakubya Museveni. It would be Museveni to defend us. But Museveni is telling you, having been in the power for all of these years, I found out that the person who can rule a country properly must be from science. Museveni tumukubire ko mungalo tumuterere piga makosa Tikyabwenkanya gw'okweyagaliza nti gwe wekka gwe opposition ate ng'ebibiina birala wabisangawo obwo bwa dictator bwennyini n'ekirala otuma abaana abato bavuma abakulembeze banno gwe nga weekwese ate okozesa bulimba amazima gali nti ekibiina kya NUP kiri fake. Njagala Abannayuganda bamanye nti nze banvumye nnyo mu Uganda buli atakanya nange agenda okuba olukuŋŋaana mu Kampala abapoliisi bateeke wali ebintu byabwe bazine kalipuso nga Besigye ayimba nabo bazina wait nga kiki nnyo I'm telling you Besigye agenda kuzina kalipuso n'abapoliisi agenda kola atya kalipuso American wanted kalipuso Besigye agenda kuzina kalipuso n'abapoliisi bateekebwa ebyuma byabwe basooke bazine kalipuso mbabuliridde wano n'abasirikale bayimbe nga agenda kuzina nabo policeman kalipuso nembabuli 77777 Radio 7 Kabalega Lega Chikumi musatu katonyeza satu Radio 4 ensunsuzi osibe yotya omulungi ampuliriza webale gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo olunaku olwaleero. Afunye ebizibu njagala kusaasirako nnyo, afunye ebirungi njagala kusanyukirako wamu naawe. Ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi gwa mukaaga omwaka 2022 olunaku lwa Monday. Nze Adam Kungu program Gwensonga tuba tutuusa okubeera nga tutunulira ensonga ez'enjawulo
ezigenda maaso mu ggwanga ebintu bingi. It is a very, very busy season. It has been a very busy day. Era buli lunaku bwe ruti twegattibwako media consultant omukuku na Tamale Mirundi muwabuzi wa President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga z'amawulire. He's a journalist, he's a political analyst n'ebirala byonna nga bwe mubimanyi. Temwerabira ntuli buterevu ku 10.7 Radio 7 radio y'abayigikulu b'omukama Kabalega. So tuli ku Radio 2, Radio 4 ne Radio 7. Nolwekyo yonna gy'osinzira okubeera ng'otuwuliriza weebale nnyo. We are streaming live. Genda ku Facebook page yaffe Radio 4 Uganda oba ku YouTube channel yaffe anoonya Radio 4 Uganda, ku Twitter at Radio 4 Uganda, at Radio 7. Yonna ojja kubeera ng'otulaba bulungi nnyo. We are streaming live. Era ojja kuteesa naffe. Teweerabira kumpa amannya go ne gy'osinzidde obaka bwonna nja kubeera nga mbusoma ensi ebeere ng'ekufunira ddala bulungi nnyo. Abingi ebigenda mu maaso mu ggwanga bye tugenda okubeera nga tunulira olunaku olwaleero. Okimanyi bulungi nti akeediimo k'abasomesa kakyagenda mu maaso. Gavumenti evaayo eremerako egamba mwagala temwagala amujja kudda ku masomero. Ultimatum eyaweereddwa abasomesa week ewedde ku Lwokutaano yaweddeko. Ajjukira nti public service ng'eyita mu muwandiiso w'enkalakkalira owa ministry eyo omukyala ono amanyiddwa nga Catherine Bitarakwate yavaayo n'agamba nti abasomesa balemeddeko n'akeediimo kaabwe atasobola kubeera nga akola mu prevailing situation ey'emisaala egiriwo. Aveeyo mu bulambulu kufaaganya banne mulimu sijja kusobola kukola addeeko atuule. Baaba wampaka Lwakutaano wiiki ewedde. Leero ku Mande okutuusa nga ennaku z'omwezi 3 ndowooza lijja kuba wiiki eno. Bitarakwate permanent secretary owa ministry eya public service yalagidde ba town clerks bakao n'abalala people of authority or authorities ku mitendere gy'enjawulo okumonitoringa ebigenda maaso mu masomero ga gavumenti gonna okulaba abasomesa abeebulankanyiza ku mirimu olwo ministry ne gavumenti esobole okutekinga decision ku bo. Batugenda nti abo bonna abawulira nga tebali ready kola naye ng'ate bakyayagala okuba ku payroll ya gavumenti bagenda kukwatibwa ku nkoona. Olunaku olw'enkyako Baba TV ku makya nja kuba ne Philbert Baguma ono nga ye ssaabawandiisi wa UNATU oba ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga okwongera okulambula ku nsonga eyo. But as we speak, Philbert Baguma alemerako agamba nti amateeka gatukkiriza okulaga obutali bumativu ku mbeera yonna eriwo. Tewabeerawo musomesa yenna mu masomero ga gavumenti anaatiisibwatiisibwa okudda mu class nga secretariat tekkiriza. Ajjukira nti abasomesa emabegakaawo baalangirira okwediima kwabwe naddala abo abasomesa amasomo aga arts nga history, geography n'ebirala nga baga nti gavumenti yabasosodde bwe yasazeewo okwongeza ensimbi z'abannaabwe abasomesa sciences, biology, chemistry, physics n'endala n'ebitundu ebisoba mu 300 ku buli 100. More than 300% ya increment eyayongezeddwa abasomesa aba sciences abadde bafunanga akakadde kamu ne balinnya okgenda nga ku bukadde buna. Aba arts ne basigala nga tebaweza na kakadde. Kakati abasomesa aba sciences kino bakitunuliranga ekiri selective, ekiri discriminatory, ekibasosodde. Tuzze tukyogerako nnyo wano. Tamale Mirundi owulidde akaklipu ako kenzanye yalisinzirawo naga nti bane eggwanga lino liddukanyizibwa bantu bakola arts. Lwaki ate batwalibwa ng'abatalina mugaso, nga abatagwanidde kuyisibwa nga abasomesa abalala abasoma sciences? Akati awo wetugenda okusinzira olunaku olwaleero twongere okuzimbira awo tulabe whether high-handed nensi eno government gyegezaako kuteeka ku basomesa enaakola. And I think we need also to look at this, quite
objectively omusomesa ne bwonaaba omukaso okudda mu class nga si mumativu nga si musanyufu naye akola olw'okuba omutaddeko pressure, do you expect this teacher to really deliver? Bwe tuba nga twogera ku professional service because education is one of the professional social services zesobola okulowoozaako ezeetaaga obukugu obw'enjawulo. Omusomesa alina okuteekateeka, ayina mwennyini okwekolako evaluation, alabe nga abaana basomesezza bye basomesezza babitegedde. Kakati ebyo byonna tebijja lwakuba omusomesa omukase, bijja olw'okuba omusomesa kyakola akyagala, akimanyi. Kakati bw'obakaka nga Catherine Birakwate bwagezako tulaga nti muddeyo ku ssomero musomese, oba si kyekyo you risk losing your jobs. Does that make sense? Era tulina kugenda maaso ne tukuba nti hure PS wa ministry ayogedde, oba waliwo ensobe yakolebwa mu mbeera efaanaganako bweti. Wano wenjagala tutandikira olunaku olwaleero, media consultant omukukunavu Tamale Mirundi, mutabani wa Mole Namatovu ne Yohana Mirundi mu studios. Genda ku Facebook, ku YouTube, ojja kubeera nga omulengera bulungi nnyo. Ebyo temuli kantu. Mwami Tamale Sansukula Sebo. Esebo. Lamusa ku bantu. Bali batya. Kwe bali bawuliza bwedda bakwesunze wano. Let me tell you, first of all, for bwe tuba analyzing abantu, because nabaga nti mu political science era akatabo kankafulumye why Uganda is a gullible number one guidelines. How would you detect a lie and a fact? He analyzed Museveni. Museveni was a teacher. Era yasomesanga development studies mu cooperatives in Tanzania. That's why that degree yagireete Makerere University. Two, this idea of separating the teachers has never been Museveni's idea. Museveni yasanga abasomesa bafuna emitwalo 7. Okumenda kirana mu 6. Naba less than that yabateeka ku mitwalo 7. And because it was the big money, nabagamba bagulewo account. So this was the first time for teachers to get their salaries through accounts. Museveni atula n'abasomesa n'abagamba nti ngenda kubongera 30%, but mu mirundi 3 nabasitulako 30%, bwe baddamu n'abayita n'abaga nti 30% negikozeemu enguudo nengenda zibaddiza. The mistake the teachers made and the government made, Nasoma Trade Union, highly trained trade unionists. See, by the time nafunako emitwalo 5 eja $, to start a trade union in Uganda for journalists. Basoka kumpa 3 nengakozesa ne gagaana. Why? Era twagenda Sweden ne wafula ogutu. Eri mu Daily Monitor then. Naye nga ye wafula ogutu ekimututteyo anoonya nnyumba za Museveni eziri e Sweden. Wafula looked for Museveni's houses in Sweden ne zimubula. Nze I was invited, twalina ebibiina bibiri mwe temunyumiddwa nsi. Twalina IFJ, the International Journalist Union Federation, twalina ey'abakommunist. Nze yonna nagendayo. You were part of it? Nasomera mu Balini West ne Balini East. Bonna bampita olwa brain. Nagendayo. Kolodi waffe yatuyamba. Nakuga ntwava mu Uganda ne tugenda mu Israel emyezi 4 naye nga passport zaffe tebazikubyemu. Ne tugenda ne ttiimu z'omupiira n'ezaki ne tubeereyo mu liigi ng'oba tutamanyi tuli mu Israel. Mwaka kyogo. Anti tebakubamu. I'm telling you. Me, I was a beneficiary of the Kolodi war. I was trained in Romania
But at the age, when I was younger, kati nkubulira, nti when you do trade union, a civil servant cannot be in a trade union. It was because of the excitement of NRM that it allowed the teachers to form a trade union. Why do you form a trade union? You form a trade union because when you join a company, you come, omuntu akubuuza oyagala mulimo ki? How much money are you going to get? You were jobless. You can accept anything. Kakati, what happens is, after sitting on the job, you realize that you want demands. A manager cannot be a member of a trade union. A civil servant like a teachers, doctors cannot be members. They can form associations, but not because a trade union to collective bargaining. Kati mu Uganda zikisobokamu. This institution pays journalists differently. Waliwo abatafuna nga ye kwakwata ebyuma bye natambula mu press conference jajja akayinja ke mumulita ttooke ekitegeeza mu Uganda ebya trade union tebikola nze bannamala bali ako ssente ne bankubira essimu ne baŋŋamba $5 basatu $5,000 ne bagaa nti we have gone beyond the limit. Abiri nagababbako. Why? Nakola tokiwulirayo kye bayita UJU. Uganda Journalists Union. Nze nakikola. Kyalicho. Asatu n'ogateekawo. Nengakuba. Kiri mwani mbeerabidde n'obbeerabira. Bakyaliko bakiremeddeko. Nze nakikola n'ekiteekawo. Nengamba abasudeni tinakoze trade union because they were idiots. To start a trade union in Uganda, you had to have 1,000 members. Ngama mawuli situwera. The difference between an association, a union, a circle, and a company. Abantu bano tebabimanyi. Nenga tuina public union, tuina unions, ezaba public servants, eziwera kongo jekeza abasomesa muka. Ebi babikola Museveni Mbabazi yabireeta. Tubulakamere Museveni. Ate nga Museveni tabifaako. Nti Museveni ye yalowoozanga nti bikolera ati let them unite. If you want to be forced out, but before me, I'm a lucky man. Why? Museveni ayina amagezi mutwe gotalabangako. Era nakatabo kange kano kempandise galability. Mpandise akatabo kala back to the same mujini. Nti Museveni bw'omala okwonona ebintu abikulekamu. Alupo is a former Minister of Education. Bino byonna bimulaba. Alupo bimukwatiddemu enagisi ye mukutte. Back to the same mujini. Bumuna akasoma mbalaga ti Uganda eddayo gye yava. Omujini yabanga nga hoteli. Bwebanga bagagiddukamu nga mugenda ogivaamu mwapamanga mu. Nedda kanzije katontandikira. The Club Dome is getting unleashed. Bigger and funkier. Let's up your dancing shoes and get ready to party with Africa's finest at the Kunle Gold. Highlight out your girls and guys and party with AG, baby. That's not all. The Club Dome is also unleashing that Ama piano vibe, courtesy of Costa Teach from South Africa. It's all going down at the Lugogo Cricket Oval on the 16th of July, 2022. Follow the club social media pages for more information on how to get tickets. Club, refreshingly different. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Ndi musanyufu anti mwala wange Maria kati afiiridde muddala sabo mukazi wa amaanyi wanonga yakazaalibwa namubikanga bulungi ne mukumanga abuguma ate n'ekirala nafangayo nnyo okuyonja akalira ke kyokka nga mu byonna nakulembezanga nnyo okuwabulwa kw'omusawo kaakano mututte kugemebwa mutangira okukwatibwa endwadde zinnamutta mwattu tukulira ddala. Lino nno lyessanyu ly'obuzadde. Fuba okulaba ng'omwana wo agemebwa mu bujjuvu okwetangira endwadde. Obulamu
obubaka obukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu n'obuyambi okuva mu bantu ba Amerika nga bayita mu kitongole kya USAID. Vimba with MTN Kabode Super as you pay Mpola for the latest smartphone from MTN. Pay a small deposit of 99,000 Ugandan shillings and the balance Mpola in a daily, weekly or monthly installments. It comes with 2 GB free every month for 7 months. Visit an MTN shop or Banana Phone World outlets and buy the MTN Kabode Super Easy. Everywhere you go, NTN. Terms and conditions apply. MTN is registered by the Uganda Communications Commission. It's brand new, tastes better, and the bottle is more recyclable. Grab yourself a nice cold Sprite today from any shop near you. Quench your thirst. Sprite, let's be clear. Ochabonabona n'obwavu teweebonyabonya. ASAC Financial Services ez'okuyambako mu mbeera eno. Sasula emitwalo 7.9 zokka ofune pikipiki empya mu nnaku 3 zokka ku kibanja mpola. Awo osobola okutandika bizinesi yo eya bodaboda oba delivery services. Tusange ku offices zaffe enkulu ku Temanju Lane ekiwatule Kampala kumpi ne offices za Wazalendo. Ebisingawo kuba ku simu noti 8 noti 38 ASAC Finance for the mobile generation. Ladies, your lives are about to change. With Stanbic Bank for Her, you are one step closer to achieving your dreams. From the salaried woman to the self-employed, Stanbic for Her is tailored to meet your needs, offering access to financial fitness solutions, connections to industry opportunities across all sectors through the Stanbic Bank Business Incubator, access to networking opportunities, 15.5% interest on all loans, and so much more. Terms and conditions apply. For more information, contact 0800 150 150. With us, women are one step closer to achieving their dreams. Stanbic Bank, it can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. Are you among the over 12 million adult Ugandans that have received their first dose of the COVID-19 vaccine but hasn't got their second dose? The second dose gives you better protection against COVID-19 and increases the ability of the body to fight against the effects of COVID-19 should you get infected with it. Get your second dose at a public health facility near you. Join the movement of Ugandans that are not going back to the painful moments caused by COVID-19. We shouldn't go back. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from the USAID. 77777 Radio 7 Kabalega. Lega. To praise the sciences, he is salary report. Do you know? They failed to agree. Do you know that it is embarrassing to Museveni, a man who did the arts, to praise the sciences? He is salary report to give us a message. Maya bangi anzala amakuluka mulinga kamaya maya bangi Museveni akugamba owa staff gagwanga alifuka yekisa besije maya bangi anzala amakuluka mulinga kam lwende bakuna mwena mulikaba anzala amakuluka mulinga maya bakubye Museveni bamoniko ebukulu bakubye Museveni. It would be Museveni to defend us. But Museveni is telling you, having been in the power for all of these years, I found out that the person who can rule a country properly must be from science. Museveni tumukubire ko mungalo tumuterere piga makosa abasajja bakuba tukita deception. Kikumi musatu katonyeza satu Radio 4 ensunsuzi ne kikumi katonyeza musanvu Radio 7 radio yabajikulu bomukama kabalega Adam Kungu gegange program Gwensonga kwetuli tuli butere Facebook YouTube ne ku Twitter genda yo kati ojja kubeera ngo tulaba era ngo tesa na fe butere vunyo
naye nga njagala kujjukiza NSSF ekugamba nti kakati osobola okuupdatinga account information yo, tugeze oteekako ba dependents ab'enjawulo, oteekako namba y'essimu empya oba email n'ebirala. Okikola kati mu bwangu nga togenze ku offices zaabwe oba ku main branch yaabwe. Kyolina okukola, genda ku simu yo ba computer yo o downloading NSSF Go app okuva ku mobile app store yo, oba ogende ku www.nssfgo.app ogidownloading. Okumanya ebisingawo, genda ku mutimbagano gwabwe www.nssfugi.org oba okube ku namba yabwe etali yakusasulira eri 0800 38 67 73. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. NSSF, a better life. Ekyokunywa kye weetaaga kadde bwe kati bakiyita Pilsner Lager, kirungi, kiwoomu, kirimu eddekende, abantu bonna okwetola eggwanga kye beemiisa. Kinoonyeeko matundiro agakuliraanye oba okube ku namba y'essimu etali yakusasulira okole order bakuleetera awo. Nyiga 0800 27 700 oba ogende ku mutimbagano gwabwe www.partycentral.ug baberenga bakuleetera ekyokunywa kya Pilsner Lager, obulamu buberenga bukunyumira bulungi nnyo. MTN Momo Nyabo Waka bakutegeeza nti kakati osobola okwewangulira emmotoka kapyata Toyota Succeed n'ensimbi empitirivu ennyo ng'oyita mu mobile money. MTN mobile money, MTN Momo Nyabo Waka abali mu kugaba emmotoka 24 n'ensimbi esoba mu billion namba mu Momo. Teekako NBS TV oba Bukedde TV buli lwakuna ku ssaawa 2:30 olabe nga bakwata akazannyaako. Wabula weegendereze abafere basobola okukozesa omukisa guno kuyita ku litalaba. Ennamba yokka ejja okukubira ng'owangudde eri 0312 12 0000. Okumanya ebisingawo akuba ku namba ya MTN eya customer care eri M00. MTN Mobile Money Uganda Limited eri regulated the bank enkulu eya Uganda. Kino kikyusiza ku lulimi kiwulirize. Are you looking for technical service providers in your area with quality services? Make Silver Technical your best choice. We provide better and quality services in the fields of line construction, civil engineering and construction, supplies of electronic materials. We also deal in mechanical works. We are located at Chaliwajala, Namugongo Road, Ebenezer House. You can contact us on 0701 617942 or 0752 617942. Silver Technical Services Uganda Limited. We value money for quality services. Okay, Mwami Tamale Mirundi. Agamba, nti President Museveni, you see, when you live longer, the Baganda have a proverb that the person who lives longer buries his own children. Kakati abantu abo alupo bani mbadde mbanyonyola ngamba from day one Museveni knew the problems of teachers, and this issue of separating teachers is a new one. Okwawula mu basomesa takikolangako. Museveni does not believe in disunity. Ine president yasinkana abasomesa anti nkugambye weekend eri abayunatu anti kyenkubuulira ti oyinza okubeera nga wakyadde wa mukoddomiwo n'owulira nga empisi evuga mu kisenge ne mwannyoko omusajja akuba mwannyoko yakuwadde enkoko ye bulungi bw'obabuuza ekibalwanya bakyogera ansiseeko bulangiti mwagiguze ku makya etabatuuka tobuuza kibalwanya kati mmwe ekibaleetera obuzibu is to discuss issues that they are. There is something different. What is that different thing? The different issue is that Museveni is zeroing on those people who have been destabilizing government by stealing money from government. Have you ever seen a budget which does not increase taxes? And yes, also. Yes. Museveni directed Uganda Revenue Authority to start taxing big people. Did you expect people like Bitatula, Okutura, Ngebiti Bagenda Bitunda?
something is going on. There is a revolution. I told you, in the revolution, when you study revolutionary politics, they tell you 3 things about a revolution. 1, if you don't want a revolution to occur, don't start it. Because the revolution does not stop in the middle. It completes a cycle. It's like a pregnancy. Either the woman aborts or delivers. That's a revolution. 2, a revolution can be hijacked. If a revolution is hijacked, then you get what we call the second revolution. This is what Museveni did after the failure of UNLF. This is what Bessie has been trying to do, that the revolution was hijacked. A successful revolution destroys, demystifies arrogant individuals and institutions to create a new political dispensation. This is what we are going through. Nti Museveni, we are seeing okimanyi nti omwana abagenyi nga bazenga abagenzi e Rwanda kumene essuka zonna zaavuddemu, entimbe zonna zaavuddemu. Ngachi Twashayini new visitors. Okitegedde? Do you understand what I'm explaining to you? Nti channels zonna mwe babadde babbira ssente mu government zigaddwa. Museveni says no taxes because has realized that many people don't pay taxes, and he directed Uganda Revenue Authority to audit 10 years. Yes. But Mwami Tamale, kino tolina wokigiramu Mwami Museveni. Kiriwa. Kyoga nti kipya yes, but Dr. Dennis Mujimba, omwogezi wa Ministry of Education, yatugambye President mwenyini yagambye abasomesa ba arts. Temuono na lubimbi lw'entandise. Your time is coming. Auntie, let me tell you. I know the way Museveni operates. Museveni is pragmatic and flexible. A leader operates like a terrorist. Terrorist akuba bomu nga ayagala kutta mu mmere kumu. Your teachers union is composed of thieves. They charge. Are you aware that every teacher in Uganda contributes 1% of his salary? Yes, I know. Where is it? How does this teacher benefit in the trade union? 2, the president found the teachers getting less than 70,000. Museveni elevated them to 20,000. Some teachers, people who come to me to help them to become government teachers. A government teacher, it does not matter. You get your salary. Amasomero agasinga obungi aga private tegayina baluwa appointment letter. Tegasasula mu holiday. Government yasasula. Naye President Museveni yakwata 5 billion yagamba abasomesa ngenda batuheyo ngenda kubasasula mu installment ya 30%. Did he talk about the separation of teachers? No, that was 2018. Separation teyali. N'abayita n'abagamba ti sente za mu 30% sijja gisobola negikozeemu enguudo. N'abuuza abasomesa bonna, is it true or not? Bonna ne bavaayo. Because tulina kye tuyita recurrent expenditure. It means that once you increase the salary of civil servants, it's not like a management. Nti oyinza okuddayo nobaga nti bannange tubadde tusuubira ssente nnyingi nnyo era ffe mu trade union batugamba you gonna strike when you know there is money, because government cannot we do what there is an English word tesobola kudda mabega nti kyeyakola luli timubadde mufuna emitwalo enakati egijjeewo is recurrent expenditure. Museveni n'akwata 5 billion nawe abasomesa sente mu State House ng'alupo ye Minister of Education zabulira mu State House. Wait, do you know what I'm explaining? All what Museveni is doing is not talking about of the split in the teachers. Is coming. That's why I'm a happy man.
We had a meeting at home, in my home. We resolved it. Bwe bali babasazeewo nti wabakolera bali kuwa sente naye todda mu gavumenti yaabwe. That was the consensus of my family. Nti nze ntunulira abantu bano. Ffe waffe family tejoogebwa byemujooga abantu. Kakati ngenda ne nkugamba nti omukazi ono Muwanga Museveni yamubuuza nga permanent secretary wa civil service n'amubuuza oyina lolokolo y'abasomesa nga tagiina. Namba yaabwe. How much money do you have? Do you need 2.2 billion? Namugamba, what do you lose? Mu Uganda temuli amanyi basomesa bungi bwabwe. By the time I left the State House, this teachers union was alleging that we have abasomesa 16,000. Are they there? Temuli akimanyi. So Baba wadde sale. Museveni n'abongeza sente. Yeah. Bwe tubadde nga tuli mu bya COVID ne baleekaana. Do you know what Museveni did? Yabawa 30 billion bateeke mu saako yaabwe. 15 billion ne zifuluma. Ababbi abaazijjayo ne bakwata omukazi eyali akola ku kibiina kyabwe ku headquarters ne bamulesa ebipapula ebifu ne bamugamba sente zino ziyengedde tukuwaddeko obukadde 5 sayininga wano. Did you see the woman is in Kitalia arrested by Akulo? Did you see the leaders who are making noise now talking about their money? This is a conduit. They must be arrested. Who should be arrested? The teachers union must be arrested. Nibali kabagamba. To hell. We need a representative in the parliament. But to hell had failed to go to parliament twice. Ngachayagala abataddeko. To hell bamuwa simanyi bamuwa bwa advisor simanyi biki. Naduka n'engalo byene sejembe. Kakati amuteringi yo. Oyo omukazi ali Kitalia. Which means, did these teachers make a noise when their money was stolen? 2. 19 billion was allocated to the Ministry of Education to buy TV sets and radio sets, the yellow ones. I came up and wrote a book. Nawandikamu ekitabo ng'omusajja azeetisse nembaga nti radio za Museveni ne TV Museveni baamutwala mu factory ekola batule ne bamuteerawo radio 3 nga teziriyo naye abakuba amini tebaali baddewo wano abakuba amini baamutwala mu kolero ya battery. Yes. Si ya radio. Where are the TV sets and radio sets? They are 19 billion was released. And where was the teachers union? Museveni ategedde nti teachers union is a conduit for the civils. And as a result, I told you, nti if you turn your house into a brothel on the village, the husbands of those women you accommodate in your house have a right to ban you. And finally, I'm a trade unionist. What do we do? Nalabya akayimba kange bakasaasanya. Mu trade union tukugamba solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Where is the solidarity in the teachers union? In fact, I say it. Nabagaye Museveni yabakubye dda. Aba science. Omanyi lwaki Museveni yabakubye dda? N'aba science temuli bonna be bamu agasaka ge gatula. Bano ba scientist ababba Museveni ne bamubba mu COVID. Bayina empeka ya gundi yonna. Ekikazi kyalina omuntu ogwekiringa engoma. Now no wa COVIDex. What do they offer? Then I know if it is science, it's not science. Museveni is getting an excuse to split these people. Why does he split them? Gwemunala gwe Baberi. Baberi katonda kaseyategeera nti bamulwanyisa. Bano abasajja kye balina okukola kwe kufominga w'ebibiina ebipya bagobe bano. You need a union for science teachers. Bano babbi bano ababadde babba ssente nga bwe baziisa to fight government yabakubidde.
storm is getting unleashed. Bigger and funkier. Let's up your dancing shoes and get ready to party with Africa's finest at the Kungu Gold. It's okay, let them see. Trouble, no, they pay. Holla at your girls and guys and party with AG, baby. That's not all. The club dome is also unleashing that Amapiano vibe, courtesy of Costa Teach from South Africa. It's all going down at the Lugogo Cricket Oval on the 16th of July, 2022. Follow the club social media pages for more information on how to get tickets. Club, refreshingly different. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Sikimanyanga konti mu Uganda mulimu ebifo ebifaanana bwe biti naye Akamwesi shopping mall ekindaze kubanga waliwo buli kimu kye weetaaga. Balina supermarket omuli buli kintu, zibanka, restaurant and bars, children's park ne swimming pool ko n'awasambira omupiira. Balina gardens awakolerwa emikolo, washing bay, sauna ne gym ate nga parking eri bakasitoma nga ziddala. Akamwesi shopping mall esangibwa Kyebando Gayaza Road kilomita emu yokka nga wakava ku roundabout yokka Leerwe. Tukulireko ku note 759 953 note 4 oba note 772 note 8 886. It's brand new, tastes better, and the bottle is more recyclable. Grab yourself a nice cold Sprite today from any shop near you. Quench your thirst. Sprite, let's be clear. Zamiru yawangu dewe kampulira essanyu lyansusu nnyo okulabanga na depositinga emitwalo 2 naye nga nabitwalanga ebyomuzannyo nga simanyi tuufu sina sere ze nateekamu nti obanguzi wabula emitwalo 2 gye nateeka kati ne maana egijjako wamalage waka ne MTN Momo nyabo teka kumutesa emitwalo 2 oba okusingawo ku MTN Mobile Money yo oyinza okuba namukisa anewanguliremu ku Toyota Succeed 3 oba mukuba wanguze 2,000 ole weeki tugenda kugaba emmotoka 24 ne Mobile Money asoba mu buwumbi 2. Laba NBS TV ne bukedde buli lwakuna essaawa 2:30 ez'ekiro. MTN. Enkole n'obukwakulizo bigobererwa. MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka okumanya ebisingawo kubira MTN Customer Care ku noti etali yakusasulira. MTN Mobile Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Greetings to the great kingdom of Bunyoro. From all of us here at Radio 7, greetings. Radio 7 wishes you a wonderful time. Don't touch your dial. Stay tuned to Radio 7. Stay tuned. Nabagambye nti Besigye agenda okuba olukungana mu Kampala. Abapoliisi bateeke wali ebintu byabwe bazine kalipuso nga Besigye ayimba nabo bazina. Wait. I'm telling you, Besigye agenda kuzina kalipuso n'abapoliisi. Agenda kola atya? Kalipuso. American wanted kalipuso. Besigye agenda kuzina kalipuso n'abapoliisi batekewo ebyuma byabwe basooke bazine kalipuso. Mbawuliridde wano. N'abasirikale bayimbe. Nga agenda kuzina nabo. Policeman. Kalipuso. Mbawuli. 13 katonyeze 3 Radio 4 ensunsuzi Adam Kungu gegange tuline ku 10 katonyeze 7 Radio 7 radio yabejikulu bomukama kabalega atewerabira kulumukagulwa weekend nze Adam Kungu media consultant Joseph Tamale Mirundi abayimbi abenjawulo fenna tugenda kubeera mu kisaawe Masindi nga tutongoza Radio 7 Tamale mubuuza kibuuzo ku kibuuzo akyanukulira mu tugenda kolera awo ennyini gwe tugenda kukolera abantu bakakasa tugenda kuba fenna mu mitamo tugenda kubeera fenna nze ebintu byange nabikebeddemu byakkiriza ebiriwa ey'abasajja batayambalanga tu andi ngenda mu second gondi ngenda kubolya information eyinza okukankanya eggwanga. Okay. Kakati, let me tell you. Katono njuma mitamale. Yes. Aliku Radio 4 ne Radio 7 njagala kujukiza mgarangi ndio ekyokunywa kiwetaaga kadebwe katiba kita Tusker Light. Abantu bonna bomulembe guno kibe misa kinonyeko kwetolera matundiro gonna kumpi naawaawo. Tusker Light omufuna otya ogenda matundiro awo bwoba toyagala kuva woli ngoyagala
akusange woli kati kisoboka kuba ku namba eno katikati bakuletere Kataskalite awosinzira nyiga 0800 27 700 0800 27 namba yosi yakusasulira oba ogende ku mutimbagano gwabwe www.partycentral.ug osabe Kataskalite baberenga bakakuletera yonna gyosinzira okubeera nga otugoberera Taskalite oberenga omwemisa bulungi nnyo ayagala okutugoberera genda ku Twitter yange @Adam Kungu ojja kulaba ku blue tick oberenga oteesa oba ku radio @radio4 @radio7 yonna gendayo message giteeke kati ku 0756 0M2505 075 0M2505 oyinza n'okuyisa ku WhatsApp message nja kuba njifuna abuterevu nnyo tukomye mu Tamale kakati nze nga mbasamayizingira I'm telling you osummarizing but bitarakwate PS wa ministry ya public service anti nkubuulira he doesn't know what he's talking about. I'm more informed by these people. They are risking because I've given you the chronological events that this is a new trend, and when you see this new trend everywhere, why should the bayimbi fail to erect it? Babira musent. Yes. No. Why don't you allow these musicians? Baba sent but accountability. Museveni is demanding accountability everywhere. You spend much money on this. Where is the money? Pesa iko wapi? Nabane chitongole miyayi no. Museveni cannot separate teachers. Museveni has never worked for this unity. Okay. But the thieves, the stomach warmers, those who have been stealing money, and in fact we should go ahead. And do what? Audit these people. Every teacher in Uganda contributes 1% to the teachers' union. Where is this money? How do they get it? Okay, so bakawo ba town clerk bategeddwa dda kwala anti nkubuulidde let me tell you kabawandiika abasomesa abatagenda kusoma no let me tell you nti what does it happen nze ndowooza nnyo if you force omuzannyo okusamba omupiira yeeteeba ne babakuba goolo. What will happen if these teachers decide to stage a passive resistance? Abana ne bagwa ebigezo. Nati mwagala badde okusomera. Webadde tubasuule nga tetusomesa. By the time you detect omwana wa nursery mudetectingira mu P7, and that's why Museveni is cheated. Museveni bamulimba mbwa enrollment ya senior ya P1 bwetuuka mu P7 badropinga where are they? Bamubira wano. Sente zasasula ku buli mwana nabagamba ebyo mbikola mu education buli mwana muwe voucher ye. So high-handedness enakola. Anti tikyenkubuulira nti the way you know the president, I worked for him for 14 years, and when I analyze him, this is a new idea and it is spread everywhere. Museveni has realized there are people who are using Ministry of Education to steal money and use it in their clandestine activities. Really? The 19 billion nga bayambisa union. Doctors union baje yambisa. So ogamba waliwo abakulembeze ba UNATU. Yes. Aba collaborating n'abamu ku bantu mu Ministry of Education. Okuba musente. Ti 19 billion ezali ezokugula radio and TV zafuluma. Tizina weziri. Recently 500 billion zafuluma to help schools. Where is it? UNATU wajiwulyako. Omukazi president aba billion 3 billion 15 bazibba omukazi alikitere n'omwana we. Do you hear UNATU talking about it? So people have been siphoning money from government for their political activities. They are provoked Museveni. May I sympathize with teachers, arts teachers. These are victims. Audit them. Yes, but we go with you, Mamita. And then to me, both the teachers, both sides, the arts and the science, they are all crazy. Tetuina was scientists. Can Museveni guarantee to us? After 10 years,
tunatwala ekizungezi ku mwezi nti do you think Museveni yeta akimanyi waliwo minister of technology waliwo baminista baki Museveni knows nyayi no timwe ekibakola obubi you argue ng'omukazi oli ne baabwe abeekuba gweomusajja omukulu nobabuuza nti abange mulwanira ki bulangiti eyimpawala kiro Myayi no Museveni is filling the gaps. People have been stealing money from Ministry of Education, and I said it that because the Ministry of Education is headed by the First Lady, ababira mubanji nyo 19 billion ezokuleta TV ne radio. Abo bazogerako aba trade union 1% kubuli musomesa. Where is it? 15 billion. Zebaba omukazi ali Kitalia. So bekweka mu ministry yes. Buli omwajja kujja. Yes. Kakati ya Museveni ng'omuyekera. Era nabagambye you people, the people who would help you as the science teachers to say we are all teachers because of solidarity. So if you are married to two wives and one Kabeja accepts two gomeses ngoli chafunye, then the man has divided you. Omukazi ono yaligambi oba muganda nge toyina sente zimugulira gomesi biri fena totuwa. But as long as the science teachers atina fa baganda tubagamba ti obugole sibumbejja, you are not bambejja, you are not producing. Museveni is using a buyekera tactic to destroy this union. Mwababadde a loophole, a conduit. Babadde babira sente oseka mu politics. So bana ba United, in my opinion, teba misleading ze basomesa kubanga sawo yonna government yatugenda bagenda kufirwe basoke babuze nti bobango yagala okufu omukazi abamugezi omusajja bwakugamba nti bwe nkujja iwabalo nkugulira motoka muboza abewo bagiina already bolina bolu bali yakibagana. There are times when you think in individualism like me I think in individualism I don't listen to advice. What do I want to achieve? Gwesisho yakala kakati nkubuulira nti abasomesa abo basoke banyonyole nga nalupo wali bamukwatiddewo. That's Museveni. 30 billion Museveni ze yabawa zali distributed. Omukazi sali Kitalia 5 billion Museveni ze yabawa mu State House nezibula nga akola Minister of Education ziruddawa. 2, how do you benefit from your trade union? Every teacher contributes. Omanyi kwa kibaita nti omusomesa afune emitwalo 5 million bamujjako sente meka. Yes. Obukambu bwa government babadde bwetaagisa mu kiwandiiko kino. Abo bonna bowulira bali mu biwandiiko ebyo. Catherine Bitarakwate. Yes. Nti era osanze ekiwandiiko kyekimu kati balwana ababba sente z'abayimbi. Ne bwe munaakola mutya abo basema Lagadi. Nabuuza Lagadi. You were involved in border. Wasomako wakomako mu pitu nembuuza Lagadi. What's the old man out? A jita, a border, spare. What's the old man out? What are you looking in the border? You were jita. Never knew Kavamuleta of a Josie, but Jafuka Kampala. And Jafuka Kampala, Lagadi. Afuka Kampala, Babumbira Musente. Musebe. Are you among the over 12 million adult Ugandans that have received their first dose of the COVID-19 vaccine but hasn't got their second dose? The second dose gives you better protection against COVID-19 and increases the ability of the body to fight against the effects of COVID-19 should you get infected with it. Get your second dose at a public health facility near you. Join the movement of Ugandans that are not going back to the painful moments caused by COVID-19. We shouldn't go back. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from the USAID.
bannaye mbagaliza obuwanguzi nga nange wempangudde emmotoka mumomonnyavo mwongere okuteeka ssente ku mobile money okutandika n'emitwalo 2 wamabalege waaka ne MTN momo nyabo teka kumuteesa emitwalo 2 oba okusingawo ku MTN mobile money yo oyinza okuba namukisa alewanguliremu ku Toyota Succeed 3 oba omukuba wanguze 12 oleweki tugenda kugaba emmotoka 24 ne mobile money asoba mu buwumbi 2 laba NBS TV ne bukedde buli lwakuna essaawa 2:30 ez'ekiro. MTN. Enkole n'obukwakulizo bigobererwa. MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka. Okumanya ebisingawo kubira MTN Customer Care ku noti etali yakusasulira. MTN Mobile Money erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Star Times has introduced a brand new local channel, Makula TV. Kazanyo ku kazanyo. Non-stop Luganda series in your living room. Kazanyo ku kazanyo. Local comedy and drama. Luganda series. Don't miss Leila Kachapizo, Aisha Chomohanji, James Senkubuge, Sandy, and many more. Makula TV, Kazanyo ku kazanyo. Make your home a local theater with Makula TV only on Star Times, channel 228 on antenna decoder and channel 492 on dish. Kazanyo ku kazanyo. Makula TV, your non-stop Luganda series TV channel. The way we spend our moments is the way we spend our lives. So nurture every single one. Nurture the perfect start to the perfect day moments, the early riser moments, the lie-in late moments, the let's have breakfast in bed today moments. Nurture the lazy moments, the crazy moments, because life is made of moments, and moments are made to be nurtured with Minute Maid Delight. Now available in apple flavor in the 400ml ready-to-drink pack. Available online and in stores nationwide. Minute Maid Delight. Nurture the moment. Radio 4. Top of the hour. Vibes on vibes. More music variety. Radio 4. Envy when you want your man walk. In Susie. Fresh in our music playlist. We unveil to you our latest hits. And this is our pledge on 103.3 FM, Radio 4. In Susie.com. It is 8 p.m. The time check on Radio 4 is powered by Stanbic Bank. Dreams come true. Whether all you have is just a dream, we are ready to walk that journey with you until it's your reality. With us, you're one step closer to achieving your dream. Stanbic Bank. It can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. 7777. Radio 7. Kabalega. Lega, 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 lega. Lega, 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 lega. Lega, 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 lega. Gwensonga kunsunsuzi. Tusonga nsonga kunsonga. Ne Adam Kungu. Chikumi musatu ka tonyeza satu Radio 4 ensonsuzi ne chikumi ka tonyeza musanvu Radio 7 radio yabayijukulu bomukama Kabalega Adam Kungu geganga program Gwensonga kwetuli message mwenjira bwano zita ku 075 0250505 075 0250505 tewerabira kumpa manyago kyotesa gyosinzidde bakangenda kubanga mbusoma namba yemu gikozese ku gikozese ku WhatsApp wazalo genda ku Twitter @Adam Kungu oba @Radio 4 Uganda oba @Radio 7 Uganda yonna gye tuli ojja kubutulaba genda ku YouTube oba ku Facebook nonya Radio 4 Uganda mwamitemo ojja kuba mulaba ku television nnyo nange bwe tuli mu studio wano agenda yoka tujja kubanga otulaba onono mwana wa buwala anoonya mulimu asobola okukola cashier receptionist, admin assistant, storekeeper, n'emirala gyonna. Mukubireko kati mobile money agambye ayina byonna ebyetaagisa 070 nkaaga munya 52 ngambye 070 nkaaga
64 52 ne 0788 88 62 04 0788 88 62 04 ye Fiona amukubireko omuyamba gekunkuliriza nnyo n'enyamba akantu ako kayiseewo kale bajja kubeera nga kankusabire abantu babeerenga bakuyamba but message 0750 akuoba oyita obeerenga oyogera naffe butereevu nnyo ng'onsindikirako obubaka tokubako bateekako SMS. Okay, but Mwami Tamale Mirundi. You have not understood me. I'm telling you, there was a subterfuge in the government that wanted to sponsor a presidential candidate. And they were using government resources. And I'm seeing the president closing those, or filling those gaps. He directed the Uganda Revenue Authority not to increase taxes, but to ensure those who are not paying pay. And investigations must be backdated up to 10 years ago, because the money has been used for political clandestine activities. 2, I'm seeing it in education, where I have explained 19 billion, which was for TV and radio sets, was taken, allocated. Recent 500 billion for schools that had loans, but nowhere it was stated that these are the schools that had been cleared, which means the money went somewhere else. Then as I have explained, that from the time Alupo was Minister of Education, the president has not been talking about dividing the teachers, has been struggling to ensure that they get the increments without discrimination. But in my theory, because I'm a political scientist, these ones, the leaders of this trade union, have either been conduits or they were used. This applies to musicians. If musicians cannot elect, yes, and in Kugamba Chechimu, Babinyo, Bumasanyalaze, Bukagombio, Bubina, Buva, Tubumani. How can a government intervenes and just Bajakulund? How can government reduce itself to music? I'm coming there. No. Which is senyo. Baba kwaso. Ne baluwa ya Minister Mongi batujjaawo kadono nyu but so yes, I remember Loja once kukulonda kwaba accepted immigrants who are applying to Britain for to be processed their papers. Instead of acquiring, and Rwanda has gone far, because we are told to have 70,000 rooms. But in addition to those people in Rwanda already there, Rwanda did not acquire other rooms, which means Rwanda is self-sustained. What has happened? Nti Rwanda yedde aba immigrants ne bateeka ewaabwe waayo. Ffe bwe baali baleeta wano Afghanistan, oyo omukazi kwoyogerako, whom I don't respect. Ku BBC, our men are happening. Our men. We lost business. Are we seeing Arab girls for the first time? Are Ugandan men raping Somalis? Oyo ewakagame, oyo omukazi singa talina mutwe. Those are used. They are used. These are used. How can a shameful a government of Uganda that came to restore democracy, that because somebody, once we install a group, Yabamasanyalazi, Nebunabwe, Obunabasend, Tujabasiba, Temovidamu, even if they clear you, don't go back of elections, Mukolewe Chabobi Wine. A jobly of a Sajamanu, Abagalo installing Bakayanja, who wants to install a puppet regime, music, Muchibalekere. And why me, I have never asked the government for money. And let me tell you, it may be Sakoti. When I analyze, but me, I write, you borrow Kakati engage a million Jibasava.
yabatunzi bawala gino bamukatalera bamanda miliyoni emwe kolera kinga wagenda kuvayo 8 nenda bazijjeyo wange mukuba ne mutta nze nagaana okubeera memba wa SACCO mu State House sisobola ndi wasa salary loan but what happened bwe babagoba ne babaga nti muwumule president n'abawo obukadde 10 sente ze baali bakimuleti ndi mu SACCO zaali bukadde 5 bafayo bubiri. Me I cannot go to those small things. I analyze. Okay, ontutte nnyo njaga tuwunzike ku nsonga y'abasomesa mu Tamale. Yes. Kati stand off eriwe gwetya. Yes. Kubanga already nga bwe nkutekereza. What these people Museveni kulire wano wendi ni ne baluwe kubuli. Tombuli ya msiru. Tombuli ya basiru. Me I don't partake that. I'm more informed than these people. I'm telling you, tombuli ya basiru bwabwe. What I'm telling you is that I've developed a theory that President Museveni has realized that much of government money is spent on clandestine work by some people in government. And I'm seeing him moving in to close those gaps by not allowing the Minister of Finance to increase taxes as directed. The effect is a bit atuless. Has moved very swiftly. And I realized, Museveni is a how do they steal money from Minister of Education? Is it really embarrassing that the president now in play, not the Minister of Education? Where is Muyingo? Minister Muyingo? Yes, where is he? He's quiet. Anti mutamanyi. Faba tabuku mubitulekere. Faba tabuku. Fetwa tabuku. Fetwa tabuku mubitulekere. Mumusome butabo bwange somakano katika nkobole omenye kikundeseza katabo kano no budde ngenda kusoma masa yes kati oyagala ki ensonga ejaga tugirekawo n'abayimbi abalya sente badduse masanyalaze ne bono okola otya document sozo masanyalaze ojja kukwatibwa ne banno era ke kali kalese ebyagundi kali tiimu gye kalimu tugimanyika amasanyalaze akoneka kagom mukagombe omutwegwe ye fashion yokeri kano kama masanyalaze bwekereka bwekatendo kandi kamiliyoni Chikumi musatu katonyeza satu Radio 4 ensonsuzi ne chikumi katonyeza msanvu Radio 7 Radio you cannot give bayimbi freedom to organize the elections because some people stole money and Museveni is looking for accountability. Tumuchidu bwe babayita temuddayo nakaddi mulekere akaddi ne banne temuddayo mufominga ekyamwe temuddayo obujoze bw'abasajja bano buyitidde ne mubba n'abayimbira embabba. What type of people are you? You steal every money. Ndababuuza, why do you care much? Some of you are generals. Why do you care about much about these musicians when you cannot contribute to the military band? Mwasoma nnyo mwasoma. You cannot contribute anything. Tell me a general who contributed something to the military band. Bazije Museveni kati abayina. Museveni abayina. Tubola badduka balaga dini obujoze bwabwe. Temuddamu kulonda. Refuse. Mukibalekere. Bongezayo kulonda. Abo bamasenya bajja kwatirwa. And they want to cover their footmarks. They stole money. Museveni is zeroing on them. Mujja kulaba masanyalaze ngadduka alinga kamiliyoni alina olubuto. Okay, nga tugenda katabu mwa Tamale. Tetusobola kugenda katabo nga sifunye comment yo ku bibadde bitambula amawulire ono genna ogalaba Daily Monitor gwakubye omutwe nga galaga nti President Museveni jo kusanda actually ne confirming nti yasinkanye ba that's rubbish naye nga Daily Monitor emaze okufulumya omutwe wano Sunday Monitor yabadde mukati ogamba nti tambuli basajja UPDF placed on higher level ogambye class 1. Let me tell you Museveni has handled human rights kati bwe balimu aba monitor waliwo ekisajja omanyifu abasiru omuntu asinga obusiru mu Buganda tumuyita mufungula ndiga tuyina ekiwenengenekwa tuyina ekimpeneggu tuyina omuzoole tuyina wakatwebungu ye byabasiru naye asinga obusiru tumuyita mufungula ndiga mwero kitumuyita omufungula ndiga tasobola okukebera nti endiga
nsajja obanka zamala John Kachikira yebuuza n'okwebuuza naye ndiga eno ennume egirinnya etya kuba ekikira ekyayo kinene tubayita bafungula ndiga ekisajja kya monitor yesinga katuni wa monitor mufungula ndiga lwaki usajjaba ekisajja kyakubye katuni eggulo musande monitor mugende mukebere nekigamba nti nga Museveni ali Rwanda nekigamba mbu Abanyarwanda ekyabaleese okumwaniriza atambula n'amakutiya ga ssente. If you are married to a monitor cartoonist, learn it from today, is a mufungula ndiga. The highest title, medal, a Muganda gives the most stupid person is a mufungula ndiga. Why do we call them bafungula ndiga? Because of mufungula ndiga wonders how a ndiga with this type of chikira. Bachirinyira batya ekisajja kya monitor kifungula ndiga kyakubya katuni nekiteka mu Museveni mbwa they are hearing that he moves with the money yakubya mafalanga. You man, you a woman who is married to this cartoonist of monitor, you are married to mufungula ndiga. The highest title you give to the most stupid person in Uganda, a medal is a the cartoonist of monitor is a mufungula ndiga. Gali wa mugaleti leta sana wakatuni muleke leta kyakubye nekigamba mbu Museveni bamwaniriza Rwanda atambula n'amakutiya gazi oli kifungula ndiga yoba children children of mufungula ndiga. The highest medal we give to the most stupid person in Uganda is called Mufungula Ndiga. Why do we call it Mufungula Ndiga? Mufungula Ndiga wonders. Tina yendi kene inechikire echinene bachirinyira batya. Lavu weja chewanika ngatipe ya musenyu. Chikumi ekifungula ndiga nedda mwina fairo yabe fairo weri mwana agenze kuleta mawuli muleta mawuli gasande mu kirabe bwe kyakubye mulimu katuni ekifungula ndiga kyakubye kyakubye kyagambye Museveni bamwanirize Rwanda atambula n'amakutiya gasente. You man, any woman who is married to the cartoonist of monitor, you are married to a mufungula ndiga. Okay. You are children of the mufungula. The highest medal Muganda gives to the most stupid person in Buganda is called Mufungula Ndiga. Umuumba tutu ye namba 2. Umuumba tutu. Umufungula Ndiga yasinga obusiru. Nekudako umuumba tutu. Tuwawuli ya luka gondi nga himba nti umuumba tutu. Ndi haba umuumba tutu. Ono gondi. Anti ya manyo Luganda. Ono gondi president. Ono gondi kwa ya wobu wa Sakabaka. Walukaga. Ulizo liyimba lolu muri munti omuwumba tutu. Tuyina omuwumba tutu. Tuyina omufungula ndiga. Tuyina ekimpeneggu. Tuyina ekimpemempeme. Tuyina omuzole. Bonna basiru. Chikatuni cha moze. Chikatuni cha monita. Chifungula ndiga. Chifungula ndiga. Chagambye kitya okiraba nga yebagadde nti Museveni yebagadde nti nga kigamba Chagembu yagenze n'amafaranga agagabira abantu. If you are married to a monitor cartoonist, you are married to a mufungula ndiga. If you are a son of a cartoonist in monitor, you are a son of a mufungula ndiga. Mufungula ndiga is the highest title we give to fools among the Baganda. Aba mufungula ndiga yebuza. Naye ndiga n'ekikira ekyo ne bagirinyira batya. Tumita mufungula omusiro omufungula ndiga. The club dome is getting unleashed. Bigger and funkier. Let's up your dancing shoes and get ready to party with Africa's finest at the Kunle Gold. Highlight out your girls and guys and party with AG, baby. That's not all. The club dome is also unleashing that Ama piano vibe, courtesy of Costa Teach from South Africa. It's all going down at the Lugogo Cricket Oval on the 16th of July, 2022. Follow the club social media pages for more information on how to get tickets. Club, refreshingly different. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly.
Akamwes Shopping Mall. Tulina ebifo by'okupangisa, ebya office n'amaduuka. Tulina supermarket ezirina buli kimu. Hoteli ezitunda emmere eya buli kika. Ekifo ky'abaana we bazannyira. Swimming pool ez'abaana abato n'abantu abakulu. Washing bay. Ate nga byonna bifuna ku bbeeyi ensaamusaamu. Tulina gardens eri gw'alina omukolo. Sauna, gym, so nga ate ne parking yaffe nga ziddala. Tusangibwa Kyebando ku luguudo lw'Eggayaza. Kilomita emu nga wakava ku nkulungo y'e Kaleerwe. Okumanya ebisingawo kuba 0772 000 888 886 oba 0759 95 341 Akamwes Shopping Mall. Get your game on point by quenching your thirst with a nice cold bottle of Sprite. It comes with a brand new look, better taste, and is now more recyclable. Hurry and grab it from any shop near you. Sprite, let's be clear. Secular Financial Services ekuwadde omukisa okwewola ensimbi ezitaliko kkomo nga n'amagoba ge bakuggyako matono ddala. Amagoba ku loans Secular Financial Services ga bitundu 5 ku buli 10 buli mwezi okuva ku ssente ezo z'oba weetaaze okutuukira ddala ku bukadde 5 bawola ssekinnoomu ne groups ate nga tussanyesira ku groups z'abakyala. Basange ku Nkurumah Road Dunia House mu Kampala. Bakubire oba basange ku WhatsApp ku noti 771 594 164. Secular Financial Services balungamizibwa aba Uganda Microfinance Regulatory Authority. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Zamiru yawangudde leka mpulira essanyu lyansusu nnyo okulaba nga na depositinga emitwalo 2 naye nga nabitwalanga eby'omuzannyo nga simanyi kituufu sina sente ze nateekamu nti obanguzi wabula emitwalo 2 gye nateekako ate ne maani egijjako. Wamalage waka ne MTN Momo nyabo. Teka kumuteesa emitwalo 2 oba okusingawo ku MTN Mobile Money yo. Oyinza okuba namukisa anewanguliremu ku Toyota Succeed 3 oba mukuba wanguze 2,000 buli wiiki. Tugenda kugaba emmotoka 24 ne Mobile Money asoba mu buwumbi 2. Laba NBS TV ne Bukedde buli lwakuna essaawa 2:30 ez'ekiro. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka. Okumanya ebisingawo kubira MTN Customer Care ku noti etali yakusasulira. MTN Mobile Money erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. The world is changing, so must we. At NSSF, we believe in creating value for our members. That's why we are investing in innovative solutions to simplify your life. This time, we're putting value in your pocket with the new NSSF Smart Card, so you can do more. It is your NSSF account, your bank, and your loyalty benefits, all 3 in one card. You can get paid your benefits easily, remit your contributions, get loyalty and exclusive deals when you make transactions. Make online transactions, pay bills, and much more all in one card. The new NSSF card is not just a card, it's more. It's a card that lets you do more. Apply for the NSSF Smart Card today at NSSF Workers House or any Centenary Bank branch nearest to you, or visit www.nsfug.org/smartcard. All card transactions are debited to direct card deposits. Terms and conditions apply. NSSF, a better life. Greetings to the great kingdom of Bunyoro. From all of us here at Radio 7, greetings. Radio 7 wishes you a wonderful time. Don't touch your dial. Stay tuned to Radio 7. Stay tuned to Radio 7. Sikyabwenkanya gw'okweyagaliza nti gwe wekka gwe opposition ate ng'ebibiina ebirala wabisangawo obwo bwa dictator bwennyini. N'ekirala otuma abaana abato bavuma abakulembeze banno gwe nga weekwese ate okozesa bulimba. Amazima gali nti ekibiina kya NUP kiri fake. Njagala Abannayuganda bamanye nti nze banvumye nnyo mu Uganda. Buli atakanya nange ampayiriza. Oyo bamuguze simanya akolera NRM. Murundi ngambia ngendayo nebandi akakadde muzeeyo motoka kumunala we yogera motoka za muzeye jeri nga balimba bazanya bokka
nagenda namusanga alya nankoko namugamba munzibya akakadde kange nemujja kasasula kangende wa 3,000 enkumi ezi motoka zange njazikwata nazikwata enkeera 3,000 yaliwa 3,000 omusajja butayambala musajja we waffe w'amaanyi nnyo enkumi ezi ate eddogo tewali wa ddogo wa mutwalo abalogo tebalogera sente nyingi abavunu abajjanjaba be bali embuzi omulogo tewali muntu mulogo asula ku mufaliso omulogo asula ku mukeeka tebwambala nga tewaffe kuntekagulako mutwe buli awo okasanga kano gemwanyi bw'ate okimye eki zize kwebaza yafudde atya jajjanga bwe wagamba n'okatulu yavuti nkalinga katonda oyina okusanga abantu 10 nga bonna baze kwebaza engeri gyekabaseemu enkumi ezi 3,000 tasanga 13 ba teri mulogo nkubuulira bwambala ngatto obusaka kanogemu bwambala ngatto tebusula ku mufaliso tebulyanga ku bbango naye nakatya ndafuna dola zange nga nafuna dola zange nekankubira simu nekaŋŋamba wa nse ku nzungu ompaako ddaamugamba bwozitegeta otya enzungu zizo zimanyi kababba emmotoka yange nekagamba gwe olwo oluswayiri si lwewa Nyerere emmotoka ye eri Kenya oluswayiri lwammwe tekagireeta nejja omusajja teyaleeta emmotoka nga enjuki emulemedde mu nnyindo n'agula emmotoka 2 113 katonyeza 3 Radio 4 ensunsuzi Adam Kungu gegange program Gwensonga kwetuli dakiika ziri 27 zokka zakera ku ssaawa 2 ezakawungeezi k'olunaku olwaleero mwebale kubeera nga mukyatugoberera message ziyita ku 075 02505 mpa amannya go ne gy'osinzidde obaka agenda kubeera nga mbusoma buterevu nnyo naye nga njagala kujjukiza ekyokunywa kye weetaaga kati bakiyita Tusker Light kiwoomu kirungi kirimu eddekende kyekyokunywa abantu bonna kye beetanira ensangi zino tosanidde kusigala mabega akuba ku namba eno okole order kati bakuleetera woosinzira nyiga 0800 oba ogende ku mutimbagano gwabwe www.partycentral.ug kubako kati bajja kuba bakuleeta ekyokunywa ekyo ekya Tusker Light yonna gy'osinzire. Secondary Bank naye kutegeeza nti kati osobola okuwangula emitwalo 10 n'okusukkawo ky'olina okukola kyangu nnyo akazannyo kaabwe aka 3 kagenda mu maaso sindika sente mu kyalo oba ku ssomero ng'okozesa sente mobile genda ne sente visa card yo ewa sente agent yonna obeere ng'osindika sente mu kyalo oba ku ssomero obeere ng'owangula ensimbi zino akazannyo keetabemu aka 3 akagenda mu maaso. Secondary Bank our bank teweerabya nti banka eno eri regulated ne banka enkulu eya Uganda. Akamwesi shopping mall bakutegeeza nti balina ebifo by'osobola okupangisa n'ossaamu amaduuka oba offices ate nga tebali wala bali wano kilomita emu yokka okuva ku roundabout y'okkaleerwe ku luguudo ludegayazaawe kyebando abagamba nti balina modern ne well equipped supermarkets balina restaurants ezifumba buli kika kya mmere gy'osobola okulowoozaako balina kids park swimming pool ez'abaana n'abantu abakulu balina washing bay ku kasenta katono balina gardens mwosobola okussa emikolo egy'enjawulo mbaga birthday parties kwanjula byonna kasenta katono balina sauna gym byonna bakubireko kati obagambe Adam Kungu ku Radio 4 yakuwadde namba eno funa owandiika 077200886 oba 0759593 noti 772 noti 8886 ne noti 599553 ye Akamwesi shopping mall bakubireko kati bagambe namba ojije ku Radio 4 bajja kwanguyiza mu nsonga zonna ku Twitter ndi ku @Adam Kungu gendayo kati alina Twitter @Adam Kungu follow me ateekayo kyotesoba kyowabula anja kuba nkufuna bulungi nnyo oba @Radio 4 Uganda follow and comment ku bye tukuteereddeyo oba @Radio 7 Uganda byonna ojja kubeera nga obubaka bwo mbusoma nga mpiteeyo kasitobera nga obutaddeyo. Okay, njagala kusoma katabo ka media consultant nkeneewunya kiri bwekiti nawandiika akatabo kange the role of witchcraft in a Malaysia society. Myamu isonga believer in witchcraft. Okiriza mu ddogo. Eddogo era ndina byange tobikwatako
Would you think I would have survived? Mwenda yabaga nti oyo omusajja namulaba mu mmotoka yange ate n'agivaamu ate ne musanga mu ddwaliro era explanation ye yanyamba nnyo. Kaakati kambabuulire, I have decided onsoma akatabo ako. Why? Nina omuntu wange gwenkubidde essimu ne mugamba nti wadde nze sifunye mu gavumenti eno osaidi zombi tezimpa, naye njagala nnyo standby generator. Standby generator abasajja baatudde manya baganda baga nti ekyatta omwami nakimanya nze sisirika nina ebyuma byange bibakwata era mugambi do you have the technology to understand these voices. Naye nawandika akatabo era mwekali omu naye things have improved. Museveni bw'anakkiriza mutabani we ne bamubattula ate ali mununula alivaawo. I was watching a meeting. Two people were convincing somebody to abandon the presidential bid. But where I disagreed with them was to say, you never know what happens. Let us go, join this man's campaign, we make our presence there when we are doing something else. You never know. One day can be in the mortuary, one day can be in the hospital, one day can be. No, that is wrong. Let me tell you, if the parents God rejects you because of their reasons, it does not pay ogamba nti kanzita omusajja omuwala mwejeyo. Have you solved? Nalabako omusajja Christian nakalaba extremes 3. Okay. Nalabako omusajja is an MP, musajja mukulu. Muwala we yali dokita naleta omulokole ewaka nebasinga be bonna nga batudde. They are doctors. Omusajja bwe yajja musajja mukulu yamugamba, obanga ekyo kyosazeewo okunsasula mu myaka gyonna gye nkuweeredde n'ofuuka dokita nondeetera omusajja omulokole wano ntambudde ngenzi. The marriage collapsed. Why? Even if you are you going to convert to Catholicism? No. Netubeera ntaata waffe Butambala twagenda ne mwennyinaffe. For us we are Christians nga ye taata musiraamu. Netugenda n'omuko omusiraamu yatugamba, baana bange mwennyina mwoyo ekiseera kyaleese wano n'emmotoka gye mugiddemu temwali giddiddemu kubanga musomedde edduwa eziziika. He has brought a Catholic man. How can I tell my kakati gwe ne bw'okyuka oli omusajja mukulu akoze eki? Are you going to convert to Islam? No. Kakati n'obusika bwa president bwe buli. Obusika bwa president ne bw'otamuhoozi tobufuna. Why? Except if you have the qualifications that enables you. It's not muhoozi. No. It's because you lack the qualifications. Okitegedde kyenkujonyola. Nti omuwala twage era naye nagenda mu myaka gy'ekinaana tugende waffe Irakai tugenda tukola ensobi musajja ali wa DP muwala we n'agamba nti ono kazini w'oba tegwendeese nga ffe tulowooza ti musajja mukulu ajja kusanyuka nnyo nti muwala we afumbiddwa. Yaga nti Kawenke n'oba teyakuwa Obwakabaka muwala gwe ofumbirwe bwakiriremerawo. Kati omuwala akola ensobi addayo w'omusajja gwe barijekiti nti yamutuga. Omusajja n'agula tikiti y'ennyonyi ne balowooza agenda kuyita ku kisaawe ky'entebe yayita Kenya. I also witnessed when you read many of my books nkubulya village wisdom tife we twakulyanga eddaame omuntu alitwalira omusajja omukulu ku kyalo. My father kept a lot of wills because he was highly respected. Naye omusajja omu namulaba nga azze ku makya mukulu naga Mirundi omanye mpa eddaame lyange nti ati kiki ngenda kulikyusaamu. What's the problem? Omwana ono gwe nali mpadde obusika akuba nnyo bannyina abaagazaaki. Maybe he's not mine.
lwaki akuba banyina abaagaza ki abasaba ki? The man changed because this man omwana we yali alowooleza mu musikira was battling his sisters, and the only man asked my father, I cannot trust this man. Why he batters his sisters? What does he need from his sisters to batter them? Kirabika si wange ayinza n'okuba wasanga nfudde. Kakati the issue ey'obusika nawandika akatabo ako mu 2011 nembagamba bambabazi baatu mukunde bani you are wasting time. Obusika buyina rules. One, a powerful leader cannot be equally replaced by succeeded by a powerful leader. Ekyo tekina gye kiri. The person who will succeed Museveni mujja kuba mumugaya. If you look for Museveni, you will never get Museveni. Okay. Uhuru Kenyatta bamugayanga bwe bati. Bamukuba n'amaaso amembyufu nti muyiwa mwenge. Afuze Kenya yagituusizza bweri. Tewalira muga nti yakoze chemical nti adesigning agenda ncha. Yes, ayinza okubeera muyinza omwaka mulamba kubanga nga tebalonze kuba bagenda kulonda mwozo. Anti nkugambye bayinza okuwelawo awangudde munne. Yes. Now, wamulabyeko Kenya ina rituals teringa mmwe. President wa Kenya zaye ekyambala ebbombo ekya field marshal ne bamufulumya ebbombo nga bamufulumya mu twakiti emmotoka ezikansike. Uhuru has not performed any retiring rituals. What does it mean? How can you allow a person handling issue ye Congo nga buli mwezi kumwava embuyeza? In America, a foreign leader cannot address Congress when there is 3 months. Nga agenda bakikolera n'entanyawo yekka bali bamanya akomawo. Yes. Ali ku radio phone njagala kusoma katabo kano ka Tamale Mirundi. Nabalaga. The meeting I had, I was watching. Threatened me. Yakutisiza. Yantisiza. Don't mind. You can find him in a hospital. Okay. You can find him in a mortuary. You can find him. No. You say whether Muhoozi is there or not, because Muhoozi is just a new person. What happened to all of the previous ones, Zimbabwe's is the what? Is because you failed. Even if you kill Muhoozi today, this is what they failed to understand. Okay. Nebonzija mu government kati nagivamu emyaka 10. My support weri ate sirida family yange yakonyemu. Tetuli baddamu. Muli bajozi. Bwe muli salawo kumpa sente muli zimpa. Kungu brother message nzirabo wano ziyita ku 055 akatabo ka Tamale Mirundi media consultant bakayita rules and principles of succession. Kano wakawandika nite wateka ku date kuluno. 2011. Okay. Wano katandikire wano. Kasome busomeka bwe bategere. They are listening to me because when I knew that they are following us, a man told him, Mirundi is not the cause of your problems. Mirundi is an intelligent man. He even said, he said that if Museveni wants subjects, then basically will take a power. Umusajja bwe yamugambi. Yamugambi Mirundi si ekizibu kyo ne bw'omutta. Mirundi si kizibu kyo. I'm not your problem. My resistance is that mwagala kunjoga bijoze munjoge mukomyego mune ku mutomo nyaleko sobola muli baba Christians you pay me my money but I will never work with you again. Echo na kigalawo siri kidoli bamujaibo muzayo mutegera nti nabakolera na muli percent zange. Yes. This is called ndoza kanzije ulumu ensimbi zino zijenka somerumu akatabo tova akatabo sida mu government. Zamiru yawangu dewe kampulira essanyu lyansusu nnyo okulaba nga
na depositinga emitwalo 2 naye nga nabitwalanga ebyomuzannyo nga simanyi kituufu sina sente ze nateekamu nti obanguzi wabula emitwalo 2 gye nateekako ate ne maana engijjako wamabalege waka ne MTN Momo nyabo leka kumuteesa emitwalo 2 oba okusingawo ku MTN Mobile Money yo oyinza okuba namukisa anewanguliremu ku Toyota Succeed 3 oba mukuba wangusa 2,000 buli wiiki tugenda kugaba emmotoka 24 ne Mobile Money asoba mu buwumbi 2 laba NBS TV ne bukedde buli lwakuna essaawa 2:30 ez'ekiro. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN ekukubira ku noti 3 noti kwokka. Okumanya ebisingawo kubira MTN Customer Care ku noti etali yakusasulira. MTN Mobile Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. The Club Dome is getting unleashed. Bigger and funkier. Let's up your dancing shoes and get ready to party with Africa's finest at the Kungu Gold. It's okay, let them see. Trouble, no, they pay. Highlight your girls and guys and party with AG, baby. That's not all. I went. The Club Dome is also unleashing that Amapiano vibe, courtesy of Costa Teach from South Africa. It's all going down at the Lugogo Cricket Oval on the 16th of July, 2022. Follow the club social media pages for more information on how to get tickets. Club, refreshingly different. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Are you among the over 12 million adult Ugandans that have received their first dose of the COVID-19 vaccine but hasn't got their second dose? The second dose gives you better protection against COVID-19 and increases the ability of the body to fight against the effects of COVID-19 should you get infected with it. Get your second dose at a public health facility near you. Join the movement of Ugandans that are not going back to the painful moments caused by COVID-19. We shouldn't go back. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from the USAID. The way we spend our moments is the way we spend our lives. So nurture every single one. Nurture the perfect start to the perfect day moments, the early riser moments, the lie-in late moments, the let's have breakfast in bed today moments. Nurture the lazy moments, the crazy moments, because life is made of moments, and moments are made to be nurtured with Minute Maid Delight. Now available in apple flavor in the 400ml ready-to-drink pack. Available online and in stores nationwide. Minute Maid Delight. Nurture the moment. Gwensonga kunsunsuzi tusonga nsonga kunsonga ne Adam Kungu. Chikumi musatu ka tonyeza satu Radio 4 ensunsuzi Adam Kungu geganga program Gwensonga kwetuli webali kubera ngo kyatugobera kataska light yongera okemi sakajja kukola bulungi kasente sinyinja atenga ofune ekyenyini kyewetaaga kali ku matundiro gonna okwetola eggwanga katumye ng'okuba ku 0800 277 obogende ku mutimbagano gwabwe www.partycentral.ug baberenga bakuleeterawo wosinzira muganda wange ali ku Radio 4 and Radio 7 ensunsuze. Now, are you looking for quality technical service providers in your area with quality services? Make Silver Technical your best choice. We provide better and quality services in the fields of line construction, civil engineering and construction, supplies of electronic materials. We also deal in mechanical works. We are located at Chali Wajara, Namugongo Road, Ebenezer House. You can contact us on 0701617942 or 0752617942. Tukende mukatabo ali ku Radio 4 ne Radio 7. Okay. Somebody mentioned that ekyo namuganti Mirundi is not your problem. Okay. Katabo kano tukandikire wano wagamba bwe what? Rules and principles of success. Yes, your title. Soma unakomera. The two scenarios where the incumbent can either voluntarily retire or he is forced out of power. The latter scenario implies he will have no role in determining the successor. The voluntary retirement
is such that the incumbent remains in strong position to influence and determine the successor. It then naturally follows that an incumbent cannot cede power to somebody he does not know. Knowing in politics does not stop at someone's name or face. It extends to a historical bond. Experience shows that it is highly risky for an incumbent to entrust power to someone without a historical link. By this, I mean a long-term relationship. You must have guarantors who can invoke this historical bond if he or she turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured that his close friend Thabo Mbeki succeeded him. Secondly, a leader does not entrust power to somebody who can easily establish him or her own political power base within a short time. It is advisable to incumbents to remain with some sort of influence in the government in the first 5 years following their retirement. This is because human nature loves freedom. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and is easily hijacked by political opportunists in his new base. Somebody who feels that his success is attributed to you. This is what we call the politics of overwhelming. A person who believes that his or her achievements are related to one's own individual abilities and popularity is usually politically dangerous. However, even turncoats or weak leaders are dangerous. They become an easy target to political manipulation by their opponents and try to prove that they are not dependent on the retired president. A retiring president should never underestimate his successor's political abilities. People change. They are not static. As pointed earlier, there is no person who can accurately predict another person's mind. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with different motives. This explains why when people get money and power or get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and the Kikuyu Mafia underestimated Daniel Arap Moi. They believed that since Moi came from a small tribe among the Kalenjin, the Kikuyu, who had established a strong network within the government and in the private sector, would snatch power from him. They looked at Moi as a passing cloud. However, he outsmarted them by borrowing power and support from other tribes. In Zambia, Frederick Chiruba underestimated Levi Patrick Mwanawasa. He was deceived by medical doctors that Mwanawasa would not complete his first term as president. Mwanawasa was a victim of a fatal accident that severely affected his abdomen. He reasoned that if he became president and gave him trouble, he would die within a short time. Therefore, Chiruba suggested that the new president be deputized by a vice president who would take over upon Mwanawasa's demise. But Chiruba would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected him to a long and embarrassing court process
where his underpants were exposed to the public. Most of the former allies were put behind bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He did not attribute his ascendancy to the presidency to Chiluba's role. Chiluba failed to understand that Mwanawasa, as a private lawyer, could not pay for his huge health bills, and the doctors had based their death period to this fact. However, as a president of Zambia, who was waging a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, Mwanawasa's exorbitant bill was peanut to the excited public. Therefore, it's important that a retiring president ensures his successor does not undermine his legacy. President Yoweri Museveni pointed out that he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will remember Museveni, among other achievements, as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who do not rape women, who do not kill with impunity, or who do not steal the public. They will remember that Museveni turned the Namamve killing fields during Amin and Okero Lutua into an industrial center. In the 70s and mid-80s, people would scan Namamve forest on a daily basis to retrieve corpses of their dead relatives. Government soldiers would take their victims to this slaughter dungeon and leave their dead bodies to be collected by their relatives for burial. The place became a mortuary of sorts. A group of youth permanently remained there to depend on income from relatives searching for their lost relatives. Museveni will be remembered for pro-people policies like UPE, USE, Bonabagaga, and fair elections right from village to the president. Therefore, no retiring president would wish to see such achievements erased by his departure. He therefore cannot hand over power to a person who threatens to undermine the above. In the case of Uganda, these must remain monuments for President Museveni. And this explains why Moi did not rename Kenyatta's monuments after his own name. He put his own structures. Even in his early days as president, Moi insisted on following the Nyayo philosophy, implying walking in Kenyatta's footsteps. Tukumao olwakadde ndakingasigaza 5 kampiteko mbaka bw'abantu ako kikatabo ka mwami Yohana Mirundi nenkugamba nti omukulembeze tagenda kuwa buyinza alinga musika. Okay. The moment if you want to steal from a mosque okuba muzikiti oyina kubeera musiraamu ng'olina n'akadomola oyina wuzu mbadde ensaala kuba muzikiti teguggalwa. Omuntu yenna nabagamba anybody who wants to have power in Uganda must be humble to Museveni. If you are not humble to Museveni, then you cannot succeed him. For Abaganda tukubuuza gwatantidde mwana wange gwatatidde nzoli kyamalaalo amaze kufa. Can I give you nkukiriza onsikire ontunde? Bano bawona babatunda ebijja batunda ki tebaba examininga. Omwana atunda buli kimu toyinza muwa busika. Ate ffe mu Baganda the daughters our sisters determine who should be musika. Is abaana abawala mu Buganda be balonda omusika. Why? Tibo bwe bale mwe bayina okudda wa ekitiba kidda waabwe waakyo esaaniko wa okujja kwanga afunyeyo omwana wa agaggawadde n'amuzimbira. Omukazi ye aliva lunebo at all ages. Omukazi baawa amulekawo abaana ne bakula ne bamugobawo namwandu ne bamugoba abaana kubanga omwana kyakola kubasiza mu nyumba ya kitaawe. Kakati gwonolemeramu
boyina okugenda omukazi anakuteeka wamufumbiro. So therefore nalabye abantu bano nga boogera. But what threatened me, omusajja nze kunze yandifeetinze, one man defended me. The man said, you are complaining about Mirundi. Mirundi is not the cause of your problems. Mirundi is an independent intellectual. At times he attacks Museveni, which is true. Mwankuba nimunkanyuka kasasiro siridda. Okuyita mubaka bamuwano mudakike mubire sigaddeyo. Kungu nze Linus Muchwezi Masindi tubesunze nnyo emasindi tujja. Kungu tubesunze Masindi tujja. Kungu nze baseke Dennis mva Apak district kwetuli Tumbude webale Apache. Kungu nze secyanze kalangala kwendi omukunavuka statu atuuka siseguka mwami Tamale Mirundi nkwagala nnyo kajambo. Kizito Siraje from Masindi Kijura Railway border stage webale nnyo nagamba I fail to understand the word patriotism. How can one person get 2 million million for the vehicle and then gets 1.2 billion vehicle or the speak. Okay, webale Joseph Masindi amwebale nnyo kuweereza kwetuli tubalinze. Okay, webale nnyo tujje Masindi. Kungu anze muzukulu w'omugenzi Hassan Rwakayikara. Okay, webale ogambye ogoberera webale nnyo. Thanks for the program. Natumanya Edmund Saracen officer tuning in from Masindi, but Mr. Tamale is confusing us that he can't work with Museveni and yet he's supporting standby generator. I don't think there is a difference between them. Onagamba Kungu kwetuli, thanks for the show. Nze Julius Katugo Chankwanzi nebaza Tamale byayogedde naye nze ngamba basomesa ne bwe banakola ne bana bakako kusomesa nga si basanyufu tebajja kusomesa. Onaga mwami Tamale kansome kubaka wano. Kansome kubaka wano. Mike Saluni Bukoma Nsimbi tusaba Tamale ajjekene waffe asomese ku bantu beno kuba bakyali bebafu nnyo. Tamale mwagala nnyo. Onagamba Adam, thanks for the program. Channel East webale Kungu John Omukonjo enakaseke kwendi wasibire oneyo. Kungu empereza ya mwe tugisima nnyo muzeeyi waffe talina buzibu bwonna naye bano betutumayo ababaka ekyo kizibu. Okay, webale. Onagamba nze Mustafa Machindi Adam webale kutuweereza mbuuza fiina masanyalaze Sophie Gombya ne Ragadi singa wabeerawo abaloopo olw'okukyankalanya abayimbi amateeka gabavunaana musango ki. Onagamba Kungu, I like Tamale Mirundi the way he analyzes issues. Thanks Magala Amoti ekakumiro. Onagamba Adam webale kutuweereza nze Dane Kijura South Masindi nze Nsima Busimi empereza ne Oscar Kusalun Atumbude. Onagamba Adam Kungu nze sekandi Geoffrey Ekalusungwa Kiboga kwetuli tuwuliriza. Onagamba Machero from Entebbe Katambi Busabaga, we love Mirundi so much, but Tamale we are listening. Helen Emasindi Ogambye hi Kungu fetunyumirwa program echewunyisa nti ministry erimu kukosebwa. Okay, kulembera first lady choka tanyega famaso kulutimbe era tunyumirwa film. Helen Alimasindi Kungu, thanks for the show. I'm John Paul from Bweyogerere. I love Mirundi because ayina bwino tusome butabo bwe kyekyo. Onagamba assalamu alaikum wa alaikum salam bwana Kungu ono Jose Nganga Emasindi Tamale Mirundi mwagala nnyo yebale. Assalamu alaikum bro, alaikum salam kwendi Ntumbude. Mirundi miso ekola honorable Mbuya Maimuna alimbale. Dr. Dani Ebinyinya Masindi mwagalanga sente tukulinze Masindi olw'omukaaga luno etujja nzija ne Tamale Masindi. Okay, thanks for the program. Adam Kungu Adima in Chihaguzi Masindi, that man is right. Amukagwa Onagambye Amukagwa in Neva. Mr. Kungu, may I know where to tune in? Mr. Tamale tomorrow and Thursday. Thanks. Abira on Radio 4. Take a couple of Monday. Akungu webale kuwereza munabu tambala Sulaiman Serebogo mbuliza Tamale lwaki mwami Museveni bamwaniriza mu mizira e Rwanda. Ono nagamba Kungu ne Tamale mutuwadde okumanya nze muhumuza Abeka Hoima abasomesa balaza omululu kubanga balya mu COVID baguminkirize. Adam, I'm done in Chikugulu mwebale.
think okay webali nnyo done onagamba Wani from Masinde, thanks for the program. I say hi to everyone. Webale Kungu webale kuwereza otafire Emma and Moses amount tutumbudde wano ku Main Street e Hoima Oil City jambo webale Kungu nze mutabani wa Yohana Nsima Kungu ne mutabani wa Yohana Nsima mbuliza Tamale kisoboka abakozi ba government okutekebwa contract basis. Okay, Balam Ronald Katumba Pakanyi Agent Radio 7, we are waiting for you in Masinde on Saturday. We are coming, my brother. Hello Kungu, I'm Brian webale nnyo anagamba Kungu, thanks for the program. Webale nawe munsasiro baka sobola kubanga mala kadeke nkaweddeyo dda alinda atenyi babireete tubawe local content kulomukaga bajjeko ebibuzo byabwe. What I'm telling you, kulomukaga ebibuzo tubiddiramu wali what I'm telling these people nti arrogance yaabwe. If you want Masanyalaze to be the head of musicians, or you want Mukagombia, make her popular. Nebo tebategeera sente ze baba wange okuwa abayimbi tezaatuuka. Okay, kakati ba arrogance yaabwe bwe bajjawo netemuddayo. Beni Destiny Okogi webale onagamba Mwanje Isma oli ku Twitter webale Jamiru Abeka, thanks for the show Kungu, I'm listening. Onagamba Kungu kwetuli tugoberera mwamitamale kamalirizo wano. Kungu amwesigwa Geoffrey in Masinde Labongo listening in. Adam and Mirundi mukulikeyo every Monday tubako wano we can't miss. Webale nnyo Kungu, thanks for the program. I'm called Byaruhanga Julius from Masinde Museveni ayongezaba somisa Kungu, thanks for the program and hosting Mirundi. We are on Shamim Kabalye Masinde jambo. God Geoffrey Muhanuzi in Chibaire Hoima webale nnyo. Onagamba amurapa governor Chinyara kwendi Kungu webale kuwereza tompaderi nyalyo webale kutuwereza mwami Kungu nze Samu Musoga Kiryandongo kwendi. Onagamba Kungu webale program anatumanya tuning in from Masinde, great for me. Mr. Tamale Mirundi Kungu and Tamale, good evening, thanks for the program. I'm Kagwa listening in from Noya district jambo ndugu Tamale emiramwa ojirina naye oteka munyolwali n'oluzungu lungi. Literature teacher bwatu wagambe isabire tambulire jasenzide webali kuwereza. I'm tuned in from Muzinda Nsanji. Ambassador Kenneth Busulwa. I'm Emily, thanks Kungu for the show. Onagamba Kungu kwetule tugoberere nteekateeka eno. Why should we be fooled by Museveni's people? Okay, webale nnyo. Onagamba thanks for the program Adam. And Tamale Mirundi, I'm Juma live from Masinde. We love you. We love you too. Thanks for the program, Kungu. I'm Wanok Bosco from Biso Bulisa. I'm live on Radio 7. Thanks for the program, Kungu. I'm Kawesi from Natete Banai. Tusimempereza kwetuli. Tugoberera Emma Wandada nabala. Mwebale kuberanga temuva kunsunsuzi. No goberera entekateka yonna. Onagamba Kungu sebo webale nnyo kuwereza enchaku machatu kulinde ku Baba TV. Webale kusawa satu nja kubeerako nabalala. Banisigenda kuongerako Mwalimu Solomon Bumba gwemba nsembyayo naye agambye omukunavu mungambire nti nina akakadde kange wano kenjagala tukozese okuwandisa union empya. Ampa magezi ki kubanga nze njagala kufuumuula badvisor wange mu kizimbe union empya. We need two unions. We need the union for science teachers and the union for arts sciences. But I'm telling you, it will continue. Even the doctors, the battle is within the government. Museveni is closing up the gaps that these doctors have been using to shift the man out of government. I'm telling you, you make accountability. Remember the meter center. Elsa Wanya government. Bye. Ubadde uwuliriza program Gwensonga.